That's awesome. Добрый вечер, дамы и господа. Спасибо за что пришли. Разрешите поприветствовать вас от лица Музторга. Спасибо, что вы пришли к нам сюда на Краснохолмскую. И, кстати, к нам присоединились зрители онлайн. Разрешите представить ребят из Тейлора. Это Стефан и Саймон. Сегодня они помогут, да. Сегодня они расскажут вам обо всем. И в конце, если у вас будут вопросы, вы сможете их задать. Пожалуйста. Thank you. Thank you. Hello and welcome to the Taylor Roadshow 2018 in Moscow. Добро пожаловать на Taylor Road Show 2018 в Москве. So that's my colleague Stefan, key account manager and product specialist. I'm Simon. We both work for Taylor Guitars. We direct came from Taylor over here to doing this roadshow. Мы напрямую приехали с завода Taylor рассказать вам о нашей продукции. Мы занимаемся продажами гитар Taylor по всему миру. So at first I want to talk with you a little bit how that evening will run. Excuse me? What we do this evening. Разрешите рассказать вам о том, что, собственно говоря, будет происходить сегодня вечером. So at first we want to go through all body shapes in tone woods and what are the difference. Сначала мы расскажем вам о всех формах гитар, корпуса, расскажем о грифе и о материале, из которого они изготавливаются. Then we will run down from our series, from the highest pricing US series down to the Mexico series. Затем мы пройдемся с самой дорогой серии гитар, расскажем о всей линейке гитар, вплоть до самых дешевых. After that, we will talk a little bit about the special things on Taylor, what doing Taylor different. Затем мы расскажем о том, что именно отличает гитары Taylor от гитар других производителей. And directly after that, short about Ebony, and then about our new V-Glass bracing. И затем расскажем о проекте Ebony и о новой системе пружин V-Brace. And after 5 hours roundabout, then we will came to the end. По истечении 5 часов мы наконец-таки сможем принять ваши вопросы. And we will have a small raffle. И небольшая лотерея, розыгрыш призов. You're good? Okay. Good. Привет. Russian done. Вот весь русский. Okay. So, who of you owns a Taylor guitar or is familiar with Taylor? У кого из вас когда-либо была гитара Show Taylor? hands. You have a Taylor? Поднимите руки. Two. Which models? Какие модели? 814 Wow. SE. Perfect. Thank you. For the rest of you, you may don't know that much about Taylor. And what we like to do is to give you an idea what we're doing and what's different. We have tons of guitars to give you an idea what is maybe the right guitar for you and what makes them different. Okay? У нас здесь представлена куча гитар для тех, кто особо не знаком с гитарами Taylor, и мы расскажем вам все о них. What I have here is one of our most successful models, the 814 CE. That's what this guy owns already. Это гитара серии 814, которая у вас, у джентльмена в заднем ряду. Пожалуйста. Okay. Really short, we have these numbers like 814, 714, 616, 512. What's the difference? It's really easy. Гитары этой серии, в принципе, по сериям они различаются по цифрам. What were the numbers? 614, 614 и так далее. Actually, really easy. First digit, first number is the wood back and sides. Первая цифра, как правило, означает wood and back and sides. It's the first digit. Thickness? No, the wood. Тип дерева. The second digit, 6 string or 12 string. Вторая цифра означает 6 струн или 12. The last digit, so the 4 is body shape. In this case, it's everything ends with a 4 is a grand auditorium.
И последняя цифра означает форма гитары. So the 814 is rosewood back and sides. 814 таким образом означает сделано из черного дерева. Okay? Why is 8 rosewood? We have one person who makes decision, that's Bob Taylor. He decided it's 8. У нас только один человек решает, как называть гитары, это Боб Тейлор. Okay, so I just want to give you a short impression. How does it sound? To get a little bit familiar with the sound of a Taylor guitar, right? Разрешите ознакомить вас с тем, как она звучит. Hold on. Don't want to lose an ear. Okay. There's not too much to say about it. You like it or not, but that's the sound, that's the voice of this guitar, right? Нравится или нет, вот как она звучит. The Grand Auditorium is a body style that was built, found by Bob Taylor, the way it looks today. It's really modern guitar style, you know, with the waist coming in. Премиум Аудиториум — это серия вот гитар, которые изначально изобретена Бобом Тейлором, разработана. И это одна из самых старых серий. Okay. This guitar, we call it our Swiss Army knife because it's good for strumming, it's good for picking, solo, whatever you like to do, so it matches a lot of different playing styles. Это очень универсальная гитара, и она подходит для игры пальцами или медиатором. So even if you do a little bit different, so even if you single notes or whatsoever, you can hear all these notes really well. That's what I feel. Независимо от того, играете аккордами или просто соло, перебираете струны по одной, звуки одинаково слышны. Okay? You hold this for a second. Let's just put it back. I have the same body shape like this guitar. Okay, it's a Grand Auditorium. In this case, it's koa back and sides. Hawaiian koa comes from Hawaii. Эта гитара, could you repeat the name of the series? That's a koa series. Коа, серия коа, изготовленная из дерева коа, собственно говоря, которое растет в Гавайях. So everything is the same, the body shape is the same. What's different is the wood. Okay?
Все абсолютно одинаковое на этих гитарах, за исключением материала, то есть дерева, из которого они изготовлены. So, really short, let's see if there's a difference in sound between these two woods. I start playing with the rosewood first, a little bit. Сейчас сравним, как звучат гитары этой серии и гитары серии Koa. Could you hear differences? Вы заметили разницу? Yeah, you could hear. Tell me, what was the difference for you? I think the second one is a little bit brighter, maybe in the middle. Very good. A bit brighter than, so the first one is a bit smooth. Uh-huh. Or something. Okay, cool. You need to translate this? Эта гитара звучит немножко мягче, больше средних частот, вы сказали? Да, мне показалось, в общем, на второй гитаре, которая из Koa, она больше середина, то есть ярче средней части, то есть она звучит яснее и Четче. а первая, да, она так смазана, мягенькая. Разница в цене, спросим. They're asking if how much the price difference is. We're not talking about price. You love it? We have a case. They definitely like it. Okay, pricing, to be honest, please check with the guys because I'm from the company. I just can give you recommended prices. So for sure they make you a great offer on this. Ребята, сотрудники компании Музторг как раз проконсультируют вас по ценам. Вот. Okay. По технической части, пожалуйста, если... But they're right. The difference between these two is there are maybe more mids, sparkling highs, so ringing, if you just listen to how it rings. And there are overtones coming in, right? Слышно обертоны, она отчетливо звучит, гораздо отчетливее, чем гитара серии... What was it? Premium... What was this guitar? This one? Yeah. That's the rosewood. Rosewood, да, гитара из черного дерева, и более звонко она звучит вообще. The rosewood is more powerful, maybe a bit. Немножко мощнее, но немножко приглушеннее. A little bit more bass, Больше баса, less overtones, maybe. меньше овертонов. Huge difference for you. Sometimes what happen with a guitar like the Koa, because it looks beautiful, people grab this guitar. Go ahead. What happens sometimes is people grab this guitar because it looks beautiful. Koa is a really hard wood. If you give this guitar too much power, too much energy, it doesn't sound really good. So Дерево, из которого оно изготовлено, оно гораздо тяжелее, чем черное дерево, прошу прощения. И поэтому при ударах, при более мощных ударах по ней, она извлекает совсем другие частоты. If you have a heavy pick, a really heavy pick, and you're a really heavy strummer, если играть сильнее медиатором по ней, it doesn't sound that good. It's all popping out, right? It's like Sprite, there's no bass at all. It's bright, there's no bass at all. Yes, она звучит светлее, не пропадает бас. Why you can
Takes it really easy, even if you're strumming heavy, right? На гитаре из палисандра как раз таки легче извлекать более мощные тона. If you're more softy, like him, Если вы мягкий, как вот этот парень, you go for the koa. вам нужна коа. Does anybody see a difference between these two guitars? It's both koa. Обе гитары изготовлены из дерева коа. Кто-нибудь видит разницу между ними? Any difference? It's fair. Life isn't fair, I'm not fair. What's that? The shape. Okay, but where? В какой части гитары? Okay, cutaway, that's an видна easy one. I wouldn't have asked you. Actually, that's a grand symphony. Everything with a 6 at the end, it's a grand symphony. Это гитара серии Grand Symphony. Actually, it's a little bit between us two. He is more narrow over here. My whips are a little bit more over there. So the guitar, right? It's a little bit over here. Разница в ширине корпуса. What does it mean? Let's see if there's a difference. Сейчас попробуем почувствовать Grand разницу звука. Auditorium. Grand Auditorium. Oh, hold on. Grand Symphony. Could you hear differences? Почувствовали разницу? Tell me. Tell me. So it sounds like this one sounds like more powerful, more мощнее звучит. Not powerful itself. I mean More bass? больше низов, да? Yeah, more echoes, more bass, yes, more Louder? of course louder, but I can say it's louder because you can play louder or quiet, so it's I mean it's more space. It's actually what a grand symphony does. It has everything a little bit more. It's like in your car, driving car, stick, 5 or 6, you know, one more. It's a little bit louder, a little bit more highs, a little bit more bass. But Гитары этой серии, они все превосходят по все параметры гитар той серии. То есть они громче, больше баса, они звонче. But to get this extra more, you need to put in more energy with your hand. You need different strings. On all our grand symphonies, there are 13s. On all grand auditoriums, there are 12s. Okay? Разница еще в струнах на гитарах на Grand Auditorium. It's 12s? 12 размер струн, а на этой 13. 13? 13s Yes, on a grand 13, symphony. да. В общем, многое зависит от струн. If you change the strings to 12s, or you're a softer player, you're maybe not as loud, not that much bass and everything like on the smaller one. That's really important. You need to know, are you a tough player or not? То есть для более громкой игры требуются более толстые струны. Okay? Does it mean that this one's for arenas or stadiums? This one's for little public? I would put it different. For more aggressive players, this one. Because For more aggressive players, yes, I would agree this. You need to translate Другими this. словами, для более агрессивной игры вот эта гитара годится. Make sense? Как раз со струнами 13. Okay, put this back.
See any difference apart from the wood between these two? Чувствуете разницу между этими двумя гитарами? Really? You're out. Okay, this is a big guitar, and you need more energy in the right hand, different strings, right? Для этой гитары нужно больше энергии прилагать для того, чтобы извлекать нужный звук. В то время как на той гитаре. Go ahead. What do you think about a smaller guitar? How do you need to play this? Who was that? He is gently. That's cool. Мягче. Will it have the same loudness and bass? Будет ли та же громкость и низкие частоты у этой гитары? No? Most likely not. Скорее всего, нет. The thing is, if you're a softer player, you're probably louder on the smaller guitar than on the big ones. Если вы играете, у вас манера игры мягкая, go ahead. Just say, Go ahead. Okay, ahead. Could you repeat that, please? Okay. If you're a softer player, you're maybe louder and have a fuller tone than on the big one. If you're a soft player. Мягкий тон можно извлечь из этой гитары, играя вот именно на ней. We call this model because it's so small, secret weapon. Это секретное оружие, так называемое. You know why? We're all guitar players, right? And we have always grabbed the biggest model because we always want to be the loudest. Потому что мы все музыканты, и нам нужна как можно большая гитара по размеру для того, чтобы звучать громче всех. But once you played on the small ones, you figure out you can play different, more dynamic, because you don't need to have this huge energy. И поиграв на маленькой гитаре, можно понять, что на самом деле не нужно большой размер гитары, чтобы играть динамично. И all our crank concerts are short scale, means the neck is a little bit shorter. Мензура немножечко меньше, чем у других гитар, гитар других серий. This model is even a 12 fret, so the neck matches the body on the 12th fret, not on the 14th fret. 12 лад как раз приходится на начало корпуса, в то время как на гитарах другой серии это 14 лад. What this means, even the bridge. Look at the bridge, from the sound hole to the bridge. Даже держатель струн. It's more far. Он немножко дальше у этой гитары, чем у гитар той серии. So that adds us a little bit more bass for the small ones. And the short scale means that the string tension is really soft. Probably you can't do this with other acoustic guitars. И меньшая мензура означает, что меньше давления на струны оказывается при звукоизвлечении. It's good for finger picker or guys who play a lot of solo, electric guitar guys, maybe. Хорошо для игры пальцами, для гитарных соло и так далее. Or you play something to somebody you love. Или для игры серенад. I have to choose if you're
sad now? Sorry? If there a need to cry, I have tissues. Он может сделать паузу для тех, кому надо поплакать. So, but more than this, all of our series, they have the same quality. So it's not true that a 500 series has less quality than an 800 series. Гитары всех серий, они одинаковые по качеству. Поэтому несправедливо будет сказать, что гитары, у которых цифры больше, там они по качеству лучше. But they have different appointments, and it depends on your style, on your kind of music you like to do. У них разные назначения в зависимости от того, какое направление музыку вы играете, какие у вас требования к I инструменту. just helped this guy out. Hold on for a sec. Now he Помогу feels ему. way better. I have 3 guitars. They are all rosewood. It's a 7, it's an 8, and it's a 900 series guitar. Okay? 700, 800 и 900 серии гитар, они все сделаны из палисандра. So that's a 700. It's rosewood back and sides. Okay? Задние части, боковые, они сделаны из палисандра. Jeez. If we just strum it a bit. The 800. Keep this in mind. Loop it. Запомните звук гитары. Difference? It's more boomy, bassy, more highs and mids. По больше низких частот, средних и высоких. Позвонче звучит. You agree? Вторая. Right? Согласны? Difference between is a big, huge difference. Огромная разница между ними. The finish of this guitar is super thin compared to this one. Финиш, конечная лакировка гитары намного тоньше, чем на гитаре первой. It's exactly It's a special polyester lac, a UV lac we used there. It's very dense, very hard, and only this finish you can polish up to this high gloss and bring it to this thickness. Специально отрегулированная толщина лака и отполированная как раз и является параметром, который влияет на звук. so that's the 900 series. 800, 900, rosewood back and 900-я sides. серия с палисандровой задней частью и боковыми. Just again the 800 series. Серия 800. Different? Different? Hear something? Отличается? What do you hear? Больше низкий. Sir? He What says, do they hear? More low frequency, he says. Yes? Perfect. It's a little bit more mellow. Немного мягче звучит. So, if you would ask me, I'm playing in a band with a lot of guys, I would rather go for the 800 series because of frequencies which are already in the world from other instruments. Играя в группе, в которой уже есть какие-то другие инструменты, как бас и так далее, я бы выбрал гитару с меньшими низкими частотами, так как низкие частоты не перебивали друг друга. If you're a solo artist and there's nobody around, you maybe like to have this more warm sound, this more piano sound, most likely. So, А если вы играете один, бард, вам больше подойдет вот эта гитара, в которой более насыщенные. but you still will have this typical rosewood sound, which is more, we call this a piano sound. Типичный звук, у обеих гитар типичный звук, присущий палисандру, который немного похож на звук пианино. Just listen to one single note, how this sound, and then you get the idea why we call this the piano tone. Just one single tone.
А вот почему он похож на пианино. Один тон. It's straight, right? Right? That's typical like a piano does. It's the same thing. Это звук, присущий пианино. So here you get the tone immediately, cut through the mix. With the rosewood, you have more these things going on. Like you have in a piano, you don't hear this single note, you hear notes somehow. Много побочных нот слышно от гитары, которая сделана из палисандра. Make sense? Sure, of course. Awesome. Awesome. So, Taylor Guitars, Bob Taylor is really one of the few people in the world who makes minds about resources, about wood. Taylor одна из компаний, которые вкладывают много в то, откуда они берут материал и материалы для всегда корпуса, для грифа. So, apart from the classical things like mahogany, maple, koa, and rosewood, И помимо таких материалов, как красное дерево, палисандр, клен, коа, we have two woods who are really growing fast and which we will have for years, and they are close to the most common tone woods, rosewood and mahogany. красное дерево и палисандр, пожалуй, одни из самых распространенных материалов для изготовления. For the rosewood guys, we have oven coal, and for the mahogany guys, we have the sapele. Sapele? Sapele? Just say it. Is that a tree type? That's a tree. Типы задней части на этих гитарах. What was the first one? Oven coal. Ованкол, да. Ованкол и вторая Сатали, yes. Thank you. These models, oven coal has roughly 80% of the sound of rosewood. На 80% он звучит как палисандр. And sapele, roughly 80% of mahogany. И сапели звучит как красное дерево. But don't mind, you don't lose 20%. 20% is just a little bit different, you get more highs. Разница в 20% звучания компенсируется высокими частотами. We're not selling 80% guitars, 100% please. Okay, if you just, this is oven coal. If you have the rosewood in mind, just think a bit on so it reminds you on the rosewood, but you have a little different frequencies, most likely in the highs. В зоне высоких частот он отличается как раз от палисандра именно на эти 20%. While you have the mahogany
You гитара из already красного hear дерева. it's more the warm sound reminds you on mahogany, right? Более глубокий звук у красного дерева. So really more the warm sound where you can do maybe whatever you like, do whatever you like, but bluesy stuff, that's really cool on this stuff. Более теплый, приближенный к блюзовому звучанию звук. It's a little bit more bass, a little bit more highs than the mahogany. Немножко больше низких и высоких частот, чем у красного дерева. For the reason that Bob Taylor likes to have guitars in the world in a good quality, in a good sound, but more affordable, we reduced a lot of this inlay stuff, and even this finish is not high class, so that these all put the price a little bit more down. They are really affordable guitars, you know, made in the US, in this case with a cutaway in pickup, ready to go for a stage, comes in a case. Для того, чтобы снизить цену, сделать гитары Taylor по всему миру более доступными, компания Bob Taylor, в частности, решил немножко сэкономить на фурнитуре, на электронике и на инкрустации гитар. Do you know where Taylor Guitars is located? Yeah, two great things. California, El Cajon. This is where we have our factory for the US guitars. But we also have another factory in Mexico. Кроме фабрики в Калифорнии, у нас еще есть завод по изготовлению гитар в Мексике. So you need to know, if you're ever in San Diego, you will see you're pretty much in Mexico. You see a lot of Mexican people. В Сан-Диего вы увидите очень много мексиканцев. Вы практически в Мексике. And the factory in Mexico, that's just a 40 minutes drive. И примерно в 40 минутах езды от этого места находится фабрика. So quality isn't the issue. The big difference between our US guitars and the Mexican is not the quality. И разница между этими гитарами, изготовленными в Калифорнии и в Мексике, далеко не в качестве. But what we have in Mexico is back and sides is always layered wood. It's wood, but it's layered wood. Гитары, изготовленные в Мексике, всегда задняя часть гитар, изготовленных в Мексике, сделана из слоеного дерева. Just the top. The top is solid. Только always. верхняя часть из цельного куска. But these guitars are great. Layered wood guitars, there's one thing which is really good. They don't have a feedback that fast, like solid wood guitars quite often have. Преимуществами гитар с слоеной задней частью является то, что у них нет такого фидбэка, как у гитар с цельной задней частью. Okay? Yep. From sound-wise, you get the same thing, the same experience from the playability, like Легкость игры, извлечение звуков примерно такая же, абсолютно как на гитарах с цельной частью. okay? Make sense?
Perfect. I like these guitars really a lot because the price is compared to the quality really low, and it's a guitar like if you're gigging around, if you play a lot live, or maybe on street and bands, that's the guitar you like to go for, right? В этих гитарах хорошее соотношение цены и качества. Хорошая гитара отменного качества за сравнительно небольшие деньги. И если вы музыкант, путешествующий много, то как раз вот это тот инструмент, который вам подходит. Before we come to a couple of technical things, we do this really fast because we know you're tired and everything, and you need to stand German with a heavy German accent, talking English. I know that's boring. Я знаю, вы все устали. I just that was too short. I don't want to translate the stuff about the German guy. Come on. Okay, our guitar was good. Go ahead. Just two short instruments I like to show you. One thing is the Academy that's also built in our factory in Mexico. This guitar is a little bit smaller than the full size, so it's really great for whether it's beginners or people, electric guitar guys who need to have an acoustic guitar on stage. You know, it fits a little bit better everywhere in the car and everything. But also these guitars, they're reduced really to the essential. So there's no binding or inlay or anything. But the tone Эта sound is гитара, good. размер гитары позволяет путешествовать с ней куда угодно, если вы путешествующий музыкант по концертам. И размеры ее позволяют молодым гитаристам, детям, подросткам тоже осваивать инструмент. Yeah, so И I'm sorry, just one second. И hold on. большая экономия в плане изготовления этой гитары, намного меньше инкрустаций, чем в гитарах другой серии. То есть фурнитура, инкрустация, все там, ничего лишнего нет, только самое нужное. when it's in tune, it's perfect. Отлично строит. Is it? Now it's good. Wow, really good. It's a really cool guitar. It's really essential. You know, it's reduced to everything you need, but not more. Okay, the same quality. Все в этой гитаре сведено к тому, что вам нужно. Ничего лишнего. You may wonder, because we have two guitars over here, have this kind of a rest, you know, the edge. Обратите внимание на небольшой срез на этих See this гитарах, over here? на as верхней well? части See корпуса. this? There are two great things on this. First of all, it's really comfortable. As you can see, this is way easier made than on the really high-end guitar. This is solid wood and everything. That's really hard to do. I haven't said this is easy, but that's really hard. На гитарах, на этой части гитары гораздо удобнее Du играть drückst mir hier unten ein bisschen auf die Decke, wenn ich jetzt gleich с spiele. данным срезом. But there are two great things. First of all, if you play quite long, your arm in this edge, it hurts sometimes. He says yes. Да, при долгой игре рука начинает испытывать боль, неприятные ощущения дискомфорта. But there's something that comes on top. Usually when you play, your arm sits on the top, right? It's on the top. With this edge, your arm is a little bit lifted. What happened now is, if you play, Simon will touch the top as usually your arm does. Okay? He's looking. С этим срезом рука гораздо легче скользит по верхней части So this way here, корпуса. hear this?
So it's more open, right? It's because the top cans move a little bit better. And we have this even in the Academy series. It's exactly the same thing. So it's really comfortable, really sits well. But the fact that this guitar is actually really loud is because you're not, you know, you don't do this, you do this, and it's more open. So that's really cool. You should check this out. Срез на этой гитаре, он немного даже влияет на угол удара по струнам. Другими словами, меняет тембр звукоизвлечения. This is really our smallest guitar, pretty much our smallest travel guitar. We have a baby tail on top, but now I'm talking about the GS Mini. The GS Mini was meant for traveling guitars, right? Серия гитар GS Mini — это самые маленькие гитары, помимо гитар серии Baby Taylor. Отлично подходит для путешествий, для игры в дороге. The success for this guitar was like, first, the size. If you go by aircraft, you can put it in the aircraft, not somewhere in the trunk, okay? В самолете можно ее положить легко, она помещается в багажное отделение над головой. Да, в кабине. Ну вот, да, в ручную кладь, да. Не занимает много места при путешествии в авиатранспорте. The second thing is, mine, I have one, it lives at the couch at home. Моя гитара, которая у меня дома, живет на диване. Because it's so cozy. Она уютная. On a couch, you play like this, you're not playing like that. You can't really relax with this. And the third thing is that the guitar sounds like a guitar, right? You know, you can do all the stuff you want to do. It's like... Все, что можно сделать на других гитарах, можно сделать на ней. That's the sound of a big size guitar. It's not like that's not a toy, that's a guitar. Звучит как большая гитара. It's also too short, but that's okay. So that's a lot of fun. And it's awesome. I can tell you, if you write songs at home, big guitars in a home is always like, okay, dong, you know, that's a problem. But this one, you can put it by side, and it's really easy, and it's really comfortable, and you still have a good sound, and you still are in tune with all the notes coming around, you know. По своему размеру гитара отлично подходит для домашнего использования, для написания песен. So everything is in. Без ущерба, без потери частот низких, высоких. Тот же диапазон, что и у больших гитар студийных. That's good. Check this out. That's really cool. Do you guys have questions? Because you heard a couple of things about tone woods or body shapes, do you have any questions about this? Есть вопросы какие-нибудь? Anything you're interested? Гарантия? What's the warranty situation? Whoa. We're awesome. Все отлично. Usually what we do, you know, if I look at Germany or France or everything, we have by law 2 years warranty, and we extend this the 2 years plus 10 years. So in total it's 12 years warranty. The reason why we're not doing more is because we're not allowed by law. So finally we offer 2 and 10 years. So that's 12 years. I think that's fine. Гарантия на эти гитары работает по схеме 2 плюс 10. В итоге 12 лет гарантии. Больше не могут сделать, потому что не разрешается законом. Более 12 лет. Any other question? Nobody has questions? I think everyone wants to play them. I know. Do you have accessories? Sure. You can have him as well.
Really? What strings do you put on them? On the baby or on everything? On pretty much all of them. Okay. What's the So- range of strings? Grand Concert, Grand Auditorium, it's Elixir, the 12. Can you show them? Grand Concert и No, the Grand strings. Auditorium струны эликсир. This What's the strings? gauge? It's 12s. 12, да, 12. So on the big ones like the Grand Symphonies, the 13s, Grand Elixir. Symphony guess what's устанавливает on 13 this? струны. 10? 13s. 13s on this. These are And it 13s. plays fantastic. But this is because you get this sound, you know. But because of the short distance, it doesn't feel like 13. But it's all elixir, right? It's all elixir. Все струны, установленные на гитары, эликсир. Any other зависимости questions on от this? серии различаются по диаметру. Okay, so bear with me. We're almost there. Мы But почти now закончили. it's his turn. He's talking a little bit about what's special on our Taylor guitars. So enjoy him for a second. I go in the back. Сейчас Саймон расскажет нам, что же особенного в гитарах Taylor. So we heard a lot from Stefan around Tonewoods. Да, спасибо, Стефан. Thank you. We heard already a lot about Tonewoods, what we use for tops, back and sides, how it sounds. But there are another wood we use for our guitars who creates a great sound and also make this guitars doable. Кроме всех сортов деревьев, которые мы обсудили при изготовлении наших гитар, есть еще On all our guitars, элементы. sorry. Go ahead. On all our guitars are ebony fretboard and bridge. Кроме всего перечисленного, у нас наша накладка на гриф изготавливается из дерева эбони. И бридж. Накладка на гриф и бридж изготавливаются из дерева эбони. And no other wood outside sounds like ebony, and no other wood will hold the frets like this. И никакой другой материал не держит так хорошо лады, как эбони. So maybe you saw this one is pretty black, right? Because everybody says it's black like ebony. Черный, как эбони, многие люди замечают поверхность грифа. It's totally black. That's what the most people think. Многие люди думают, что она абсолютно черная. Especially on this model here, for instance, and saw it right now. You see there are few spots are a little bit blonde, a little bit caramel colored. Здесь на этой гитаре заметно, как меняется цвет в некоторых местах грифа. Где-то он больше похож на цвет карамели, где-то немножко посветлее, где-то потемнее. There is a small story behind it. Ebony comes from Africa, Cameroon. It's only left on this one spot in the world. Единственное место, где можно раздобыть эту древесину, это Камерун. A few years ago, Bob Taylor co-founded the last legal ebony mill in Africa. So it's the last place you can get it. Несколько лет назад Боб Тейлор вложил в последний из оставшихся заводов по обработке эбони. So the interesting thing on it, he arrived and what he saw was the wood gets lower and lower and lower outside, but he saw these blonde spots here in the wood in a lot of trees. И приехавший туда, на место, где находится завод, он заметил, что did you say lower? Huh? Did you say It's lower? going away. It's going away. It's Yeah. going away? Mhm. Oh, it's There is not a lot left. dissipating? В общем, оно исчезает. Дерево становится меньше, уменьшается в размерах, и появляются светлые пятна. So, and he talked with the guys there who working there, and they told him, you know something? Every one of 10 trees are black. 9 trees are colored like this. И ребята, которые работают там, объяснили ему, что одно из 10 деревьев, one of 10 is black, One of 10 is black. одно Yeah. из 10 черное.
So Bob Taylor said, hey, there is no difference in sound, in how it works. So the people outside have to learn ebony isn't black. И Боб Тейлор решил, что, ну, окей, не обязательно эбони быть черным, и поэтому он хотел донести до мира, что эбони не всегда черный. Дерево эбони не всегда черное. So, and right now, all other brands who use ebony also using right now all the ebony, not only the black one. И сейчас они используют эбони, и не все из них черные, не все из них черного цвета. And right now, there is 10 times more wood left than before. Теперь там в 10 раз больше дерева, чем было до этого. Yeah. So that was only an important thing from Bob. You should know about the ebony. Это самое важное, что нужно знать о эбони. And now we will talk a little bit about our pickup system, the ES2 we built into our guitars. Поговорим немножко о системе звукоснимателей. But at first we need one with a pickup. Но нам для этого нужна гитара со звукоснимателями. So as Bob was starting to building guitars, and the first one with pickups, he was never ever happy with the piezo pickups you found outside. Outside of where? Yeah, everywhere. In the industry. In the industry. Боб Тейлор не был доволен теми звукоснимателями, которые он находил вообще в целом для акустических, for acoustic guitars, right? Для акустических гитар. The thing is, normally you directly have the piezo pickup directly under the bridge. There's a lot of pressure on it, and what is creating is a very, not flexible sound, very compromised, a lot of highs, a lot of basses, but not a natural sound. Расположение звукоснимателей прямо под бриджем, под креплением струн, не всегда считалось самым лучшим, потому что много побочных звуков, скомпрометированные, так скажем, низкие частоты, средние, высокие, много посторонних призвуков. So, what our constructors have done, they test a lot of things. They brought the piezos from under the bridge to the back of the bridge. Конструкторы Тейлор перенесли звукосниматель на другую сторону бриджа. Другими словами, поставили его сзади. So what happened was the crystals was not so compromised anymore. The sound was wide more open and much more dynamic. So the pickup really catch up the whole guitar. И таким образом звукосниматель избавился от всех лишних звуков, намного шире диапазон частот стал звучать, и появились теплые тона. So there are any questions to the pickup system? Какие-нибудь вопросы есть по системам звукоснимателей? Demonstrate. You do so? Show where is exactly the location of the. Could you Okay. show the exact location? It's definitely behind. I catch him. Yeah, it's behind this. If you get close, you see 3 screws in the bridge. See them? Если See them. приблизиться, вы увидите See- 3 you see them винта later. He can see it в now. самом бридже. So with these 3 screws, think on this. The piezos are like on a fork, on a 3-piece fork, and on every piece there is the piezo for 2 strings. Okay, and with these screws you can bring the piezos against the bridge or a little bit away from the bridge. The more you get to the bridge, it gets louder but less dynamic. The more you get away from it, it gets a little bit, softer in tone but more dynamic. Okay. Каждому из этих винтиков соответствует небольшая Я своего благодарю. рода вилочка из пьезокерамических звукоснимателей, которые рассчитаны на 2 струны, то есть 3 винтика, 6 струн. И крутя эти винтики, можно, соответственно, регулировать расположение звукоснимателя относительно струн. Okay, what we would do is
of course, a PA system or an amplifier has an influence of the sound, right? So, but to give you an idea, I play a little bit the guitar without everything, and he turns in the volume of the guitar. Okay? Для демонстрации я сейчас поиграю на гитаре на одной громкости, и по мере игры ассистент добавит громкости на нее. I really need to say I'm sorry because this guitar is brand new and the strings are a little bit too high at the moment and we can't change the neck angle. Экшен, расстояние от грифа до струн не отрегулирован, так как эти гитары все новые, поэтому он просит прощения за небольшие. So if you test drive this is not the standard, okay? The other ones are good. This is impractical. A little bit. Needs some service. Ну, нужно немножко подстроить экшен на этих гитарах. And that's the next point. The service. The service. Сервис это следующее. This is why we picked this guitar. It needs service. Okay, go ahead. At first I want to shortly talk about humidity a little bit. Немножко поговорим о влажности и о ее влиянии на гитары. So a guitar, when it gets too wet or it gets too dry, it will change the action. Экшен поменяется у гитары в зависимости от степени влажности окружающей среды. So when the guitar getting too wet, it starts to blowing up the whole guitar. Гитару раздувает от влажности повышающейся. And you see the action goes really high on this guitar. И экшен увеличивается. The other way around. When it gets too dry, the guitar gets smaller, so the top comes in. И при слишком сухой окружающей среде гитара уменьшается в размерах, и струны практически ложатся на гриф. So our guitars are built from 40% humidity in the room to 60% humidity in the room, what you normally should have at home to Нормальное состояние окружающей среды в плане влажности это от 40 до 60%. So sometimes in winter times, especially in winter times, it can happen when you put it in your living room close to the oven, the wooden oven. That brings out a lot of humidity out of your room and makes the guitar dry. Допустим, к примеру, если положить в одной комнате, где очень жарко, это высушивает гитару и извлекает из нее влагу, другими словами. So the first safe place, what you do when you recognize, okay, the guitar gets dry, bring it directly to the case. Into the case, close it up, and also here in the shop, there is some stuff available to bring the humidity back on the right spot. Лучше, что можно сделать с гитарой в этом случае, это просто положить ее в кейс, в жесткий кейс. Здесь также продаются аппараты для поддержания влажности, нужной для акустических гитар. So, how many guys have a very old guitar found on the roof of the house or something, or in the backyard at the grandpa, who was completely with a high action and whatever? I think a lot of you guys already saw something like that in the past.
Чаще всего гитары, которые можно найти на чердаке где-нибудь, у них всегда большой очень экшен, как раз именно вот по этим причинам. Somebody saw something like that already? Кто-нибудь находил такие гитары? Yeah? Yeah. That happens from time to time with wrong humidity. But also small changes can do a lot. So we talked about the woods goes in any direction, gets smaller when it gets dry, gets wider when it gets wet. The same happened with the heel block here. The which block? The heel block, that's heel a block, big okay. block here Так inside. точно то же самое происходит и вот с местом крепления грифа к корпусу гитары. Where the neck is connected to it. Yes. Bob Taylor is a guitar builder, and he had a lot of kind like this guitars in front of him before. What you have to do is to remove all the glue to bring out the neck, glue in the neck again with the right angle, and bring it to the perfect sound again. И исправить это можно, сняв гриф, вычистив абсолютно от клея и нанеся новый слой клея и переклеив гриф. There was a good friend of him who had in the evening a gig, and his guitar was falling down, and it was breaking apart on this spot here. Однажды гитара упала и поломалась в этой части. Was it the body? Yeah, body neck connection here. It breaks directly here. Поломалось место крепления грифа к корпусу. So what he have done, because in this short time no glue will dry, he put 2 screws in it. Вместо того, чтобы заклеивать ее, потому что времени на то, чтобы клей высох, не было, он просто закрутил 2 шурупа. And he found out the guitar still sounds the same. Same sustain, nothing less. But one big point on it is really amazing. And that's why Taylor is also so famous for this. That's the bolt-on neck, the new technology neck from Taylor. So it makes service really easy. What I told you before with the repair and everything, who took a lot of days and a lot of money, is done here in 15 minutes. И сервис гитар в случае нужды ремонта облегчен тем, что сейчас Боб Тейлор стал использовать прикручивающиеся грифы к корпусу. То есть в случае, если нужно подстроить высоту грифа относительно бриджа или просто отремонтировать неисправность, ее можно легко снять и исправить. Starting from our smallest guitars up to the highest guitars, to the 900 presentation series, everyone have the same technology inside. Все гитары всех серий имеют эту технологию. Bolt-on technology. Bolt-on technology называется. Это вот с применением болтов для крепления грифа к корпусу. Yeah. This allows you, just to jump in here, usually if you go in a store and say, my action is too high, what will the tech guy do? He will put this down a little bit, right? Да, если вы обратитесь к специалисту и скажете, что у меня экшен высокий слишком, высота струн от грифа высокая слишком, что сделает специалист? Он, как правило, опустит крепление струн на корпусе, то есть бридж на корпусе. And of course, if it's too high, too low, to put something under to Если, bring соответственно, it back. он слишком низкий, он вытащит подставку под струны и подложит что-нибудь. You see this a lot on old guitars because this part is glued. It's the heaviest connection to the body, right? Это место в гитаре, где больше всего давления. You see, sometimes you find old guitars sound beautiful. Up to here, you can play them, and here's like a hump in, and it's buzzing over И here. очень часто сгинается гриф в этом месте на многих гитарах. What happened is the neck angle moved. Okay? This angle. Чаще всего это от того, что гриф изгибается в одну или в другую сторону. So what we're doing, this is not glued, it's floating. It's just bolt on. We remove the screws, we remove the neck, and there are shims in. Shims, it's like a wood, a piece of wood, matches exactly in a part
really exactly in over here and here, okay? And these, on one side, they're schräg, they're angled. Ну, другими словами, эту проблему они решили следующим способом. Они открутили гриф, подставили под него в нужном прокладки, я бы даже сказал клины, да, клиновидные прокладки, подкладки, и, соответственно, нужного градуса для того, чтобы гриф относительно бриджа был оптимального градуса, другими словами. And because of that we can change this all the time. We can set the action really low, and the neck is straight. Usually, the neck of a guitar, that's not the truth, but it's a little bit like curved, right? This one is completely straight. И при условии, что гриф гитары абсолютно ровный, этими прокладками можно отрегулировать градус грифа относительно корпуса. So that's what happened with this guitar, and this is why we couldn't fix it. The angle is a little bit wrong, and we put the truss rod, so we put the neck a little bit back, so this doesn't play really well, but it sounds still good. It doesn't play really well. Вдобавок ко всему, внутри грифа этих гитар находится анкер, так называемый стержень металлический, который позволяет выгнувшемуся или прогнувшемуся грифу. But if we would have these shims, we could fix this in 15 minutes. В течение 15 минут буквально выпрямить любой гриф. So that would be an easy fix for us if we would have the tools with us. Okay? So, and that gives you the service. So back to your warranty, because we can do the service so easy and fast and good. You know, it's like we возвращаясь allow к us. вопросу гарантии, ввиду вот этих всех технологий, он такой хороший, 12-летний. Because we can fix a lot of things easy. Потому что можно починить многие вещи, в отличие от гитар, которые склеены. Good. So now here's the last block. Then you can play. Who of you ever heard about V-class? Кто из вас слышал про гитары V-класса? Just Julia. So, You guys don't care. at least the guys from the store. Okay, we will see a short video, and later on I will demonstrate what this means. Actually, you will see this. Do you know what a bracing is? Продемонстрируем небольшое видео о пружинах. Вы знаете, что такое пружины? If you look inside a guitar, you see the wood inside. You see that? You have this on the top as well. Небольшие деревянные перекладины внутри гитары. Моя первая гитара, которую я сделал сам, имела X-образную систему пружины, потому что так делали все. Практически на всех гитарах он в форме X. And now it's a V. Okay? What Теперь this это does, форма V. Andy Powers, our master designer, will explain this in a couple of seconds. Would you hold this and get me? You can. Моя первая гитара, которую я сделал сам, имела X-образную систему пружин, потому что так делали все. Все гитары в мире имели такую систему, и по этой системе делалось огромное количество гитар. Такое расположение пружин всегда было компромиссом между жесткостью и гибкостью. Другими словами, компромисс между громкостью и сустейном. И я знаю, что это беспокоило Энди. Однажды я сказал: «Майк, я в тупике, но у меня есть идея. У нас есть такая традиция — решать проблемы». Думаю, это был тот момент, когда ему и пришла в голову идея отказаться от традиционного метода построения гитар в пользу новаторского. Я понял, что должен построить что-то крепкое, заставляющее ноты длиться долго.
И с другой стороны, я должен сделать гибкий инструмент, чтобы он был громким. Был единственный выход — сделать что-то прочное и гибкое. Но как можно совместить несовместимое? И тогда я решил поместить пружины по-другому. Система V-образных пружин фундаментально изменила характеристики верхней деки. Она создает жесткость вдоль линии струн и обладает отличным сустейном. По сторонам есть эластичность, которая способствует правильной циркуляции воздуха. Образуется какой-то порядок и дает высокую отзывчивость инструмента. Во многих гитарах царит хаос, происходит постоянная борьба между извлекаемыми нотами и отзывчивостью гитары. Здесь ненужных вибраций нет. Интонирование очень хорошее, сила звука очень хорошая, сустейн, чувствительность к касаниям, распространение звука — все очень хорошо. Как только мы убрали традиционные конфликты, мы получили баланс. V-образная система пружин делает инструмент стопроцентным Тейлором. Здорово смотреть, как что-то интересное происходит в первый раз. Вы некоторое время наблюдаете за этим и говорите «да», то, что нужно. Это могло не случиться, но случилось. Okay, I really highly recommend if you just strum, if you just go like, you don't hear anything of this V bracing. It could be an X bracing. Для того, чтобы почувствовать, не надо сильно по ней бить. But what you could do is a couple of things to improve it for yourself. First of all, as you know, if you play a chord like a D. Если сыграть аккорд ре, к примеру. That's a sound. Usually you have a little bit problems with these two strings, right? B. Как правило, с нажатыми струнами обычно проблемы, они загасают быстрее открытых. But this is in tune. What if you play this up an octave? It's like still there, right? Если сыграть их на октаву выше, длительность звучания практически такая же. If I can have one without, you do the same thing here. That's it. You already hear it's fluttering. You hear the high notes. Да, если сыграть то же самое на гитаре с системой пружин X, аккорд, взятый на 12-м ладу, он гораздо быстрее угасает. Another thing is, if you play the same chord in different shapes, do this, like an A, so A. Аккорд для. Open A. Usually, now the bass needs to be way louder because it's more open, but it's pretty much like the standard, right? What if you do a bar chord? Bar chord, usually it falls down a bit, right? So.
full chord, right? Даже в случаях аккордов с баре, основанных на баре, звучание абсолютно практически не отличается по длительности. But you can also go from here to explore the notes by itself, like you have the sustain. Hear this? Still there? Still there? Да, также нужно обратить внимание на длительность звучания нот, если их бить по одной. That's critical, the high note, but it's a note, right? And you go up. Usually, if I go up here, it's like sustain, falls down. Then it starts buzzing, right? Hear that? That's typical. So this is what this guitar does. And I really like to ask you, if you play the V-class guitars, play something where there's time for the sustain. Play the chords which are a little bit heavy, not playable, but from sounding. If you Для того, чтобы понять разницу между двумя этими типами пружин, просто надо сыграть что-то, на что где упор делается на sustain, на длительность звучания нот, на то, как ноты перекрывают ли ноты друг друга или нет. И you know something? So it's all over the fretboard, but the notes itself, nothing is too loud or, you know, too quiet. It's pretty much even. То есть попробуйте сыграть что-то, что дает струне позвучать без перегрузки, без динамичной игры, и где можно услышать длительность звучания струны. Again, that's just for you to figure out really quick. Просто для того, чтобы понять разницу в двух типах. Any questions? Who has the question? Can we play now? Yeah, that guy. That guy. Okay. Where's Julia? So we're coming to this end. The official. Передний порожек. What is this little bridge is made out of? This one. This one is graphite. Graphite. It's black graphite. It's graphite. Okay. Any other questions? So Julia, when do you think for the ruffle, or should they play first? We're taking breakfast. Okay, that's cool. Okay, so now what I would say, I mean, we have a lot of space, even outside, I guess, it's not a problem. Grab guitars, play them. Вы можете поиграть на гитарах сейчас, можете даже поиграть там, в зале, посмотреть, почувствовать разницу. Who of you wants to play on an 800 V-class? Who wants to play it? Кому серию 800? He likes to play it. Sure, it's you. We have a 900, which is sometimes a little bit hard to play. That's him. 900-я серия. Гитары. Застрахованы. A small size guitar, 12 fret. You like to play it? The 12 string. You like to play a small one? Sure. Which one? Which one?
Alexak? What's that? Try this one. Start with this one. Good choice. That was the last. Is there like an acoustic without the? No camera lock, no tender lock, just a simple acoustic guitar. Not yet. You can have it. Okay, can he try one? Yeah, but hold on. You can have all of these without the electronics, all of them. Можно заказать. Вы про заказ говорите? Нет, сейчас, You just wanted to play now. No, I don't have any without. Сейчас нет. Нет, только вот такая, да? This one, yeah, Одна, да? sure, One. sure. А что насчет сервиса? Если, скажем так, любую новую гитару нужно там доводить, то такого... This one? Ну, не This one. тюнинговать, я не о тюнинге сейчас. Я сейчас говорю о том, что в любом случае любую гитару нужно доводить, да? Доводить, в например, смысле... ну, выстраивать, например, размер между... He's asking a question about the service that you mentioned. Mhm. Like, do you buy the guitar and you have to do it yourself, or is there other specialists who can do that? What do you mean, sir? Like you said, Okay. adjust No, no. the fretboard. You need a service partner, and we will make sure that this store get all these tools to do it, so that you don't need to send the guitar to somewhere. Здесь в магазине, где они продают, это их, как говорится, только здесь, в этом магазине гитары продают. То есть здесь могут и мастера могут довести Нужный ремонт, там, сервис. Поиграть и Okay, let's do a break. Hmm? That's what you had in mind. Добрый вечер. Я еще раз хочу поблагодарить вас, что вы пришли на наше род-шоу. Скажите, пожалуйста, все получили вот такие вот маленькие бумажечки при входе? У всех они сейчас есть? Гитара сейчас будет точно у кого-то. Что ж, у всех есть, да, чтобы не было обидно? Да? Юль, да, где гитара? Где же она? Так, что ж, с моей легкой руки приготовьте ваши бумажечки.
Юля, или давай с твоей легкие руки. Давай, у тебя лучше получится. Спокойно, у них другие призы есть. Это тоже хорошо. Так, так, да, не смотри. Закрой глаза. Номер? 40. У кого-то есть номер 40? Следующий, Юль. 40 нет, давай мне. Следующий. Это мы сейчас разыгрываем гитару. Достаньте, пожалуйста, свои номерочки. Есть ли у кого-то номер 29? Покажите ваш номерок и идите сюда, счастливый обладатель гитары Тейлор. Да, вы получаете в подарок гитару. Юленька, вот эту, в коробочке, новенькую. Я предлагаю, да, так как телезрители требуют, чтобы вы ее показали, можете распаковать и показать. Мы вас поздравляем. Как вас зовут? Дмитрий, очень приятно. Откуда вы? Москва, Чертано. Вы музыкант? Ну, плохой. Значит, будете хорошим. Теперь у вас есть гитара Тейлора. Я вас поздравляю. Но вы не расстраивайтесь, друзья. У всех у вас еще остались номерочки, а у нас остались маленькие, но приятненькие призы. Юль, давай, наверное, следующих номерочки. Это гитара, называется Baby Taylor. Это travel гитара. Ну, она же новая. Да. Еще раз поздравляем Дмитрия. И начинаем розыгрыш следующих призов. У нас вот тут есть футболочки с символикой нашего род-шоу. Юля, следующий номер. 18. Номер 18, футболочка. Раз, два, три, следующий. Есть 18-й? Отлично, отлично. И мы вас поздравляем. Какой у вас размер? XL. Да, XL. Вот она, держите. Вот XL. Следующий, Юль. 27. Ура! Да. Спасибо. Да, отлично. Выбирайте, какой L, M? Нет, М, наверное, это маловато. Элька. Вот она. Да. Да, спасибо. Поздравляем. Следующий. 23. Вы, наверное, М точно. Держите. Дальше. Сколько осталось футболок? 11 номер. Есть 11? Держите. Вам какой? Вот она. 31. О, Сергей. Эльван. Спасибо. Спасибо. You are welcome. Юля. Не... На. О! Ну смотри. Ты, конечно, похудей.
Все, отлично. И у нас, да, и у нас остались еще такие совсем маленькие призы. Это вот такие прекрасные медиаторы. Номер 10. Дальше. 33. Кто там? Йоу! Да. Держите еще, знаете, вот вам вот такие вот к медиаторам такой вот прекрасный наборчик для стаканчиков. Давай следующий, Юль. 32. Они тебя подкупили? Держите. Я думаю, что дальше, чтобы не было обидно тем, кто не получил никакого приза, у нас есть вот такие прекрасные струны эликсир. Давайте все, подойдите, пожалуйста, так, все, кто не получил приз, пожалуйста, этот приз вам также... А можно, да, размерчик? Ну, так, размерчик давайте выбирайте сами, друзья. Есть 12-й? Да, это 13. Вот есть 13-й. Кто хотел 13-й размер? Вот 13. Давайте, чтобы вам было удобно. Да, сейчас это 13. Ой. Ну, струну эликсир утешительным призом не назовешь. Это прекрасный приз. Это прекрасный приз. У нас беспроигрышная лотерея. Причем струн такие не выгодны. Их один раз купил и не меняешь потом. Да. Всем достались, друзья. Что ж, я хочу еще сказать спасибо всем нашим зрителям, которые смотрели нас в эфире онлайн. И увидимся на следующем род-шоу в следующем году. Всего доброго.